powdered milk. No mabapa Fosuhemaa aduasa yema omanfo nyina adwoma mu atena se eba Pent Radio 100.1 FM eso we eye enwumre yenkasia etwato okra ewo July bosome ne de toso aduonu enwoche afimpi mienu ni aduonu ensia emu Kasie Edemu ewo Facebook ne so Pent Radio 100.1 FM like share na fa comment enso eto ase Omanfo a womo so ewo Damte Information Center biema tumu ama wonomu a ewo Feyase Pentecost Junction womo so eti yenka enwumre Kasie na poso ebi enie Oswafo a wo share eba no suku hu nsensem anasa adusua hu nsensem edi atudwa ekire sesika botini a eye $300 million World Bank loan no enya dia ne botai potin ye ne se wo mo de ba be free senior high school emu Now, transport unions are hold and we are more area babetu just a fair increment 30%. Womo ya woma join senka womo de babetu first, no womo say womo chance and senka cry. Oswafo a wo share infudie eso enso akasa edi afa enkukon ketenkete eho ena nsunsuanso ahodo bi na kasie mu wo panya wono so akire na adwen edi afa ho eye Professor Boadi ubete ho enchiremu. Na Ashanti Regional National Security Council na womo dia to just say die ukoko piemu ewo Boase airport wa ensase ahodo ededa honom no ene galamsefo na woma tiasimu a womo didi nsase ne so kase boemu no ye de nsemi mu kiremu eba besomu ye de kase mu aseda bekodi ama oheneyere spices and oheneyere non dairy powdered milk so pesa wo ye aduane na enya hwapa na fe wo bia di no obo abaso dia and your hinere spices and kwan ye beckham for ediama wo. Shannon so say we ye spices are enfansun so boni bia emro wo nipaduamu anase wapomu. Enu nti sa opese wo ye aduane bi say bia opese wo steamy onam ho wo pese wo ye froye enkwan anase noodles aduane bia opese wo ye bia spices na wo hia dia and your hinere de and ye come for ediama wo. Ye wo flavors enkuno ye wo chicken, beef, shrimp, jollof rice, ginger and a garlic. Stew, goat, noodles, and a fried rice. A biomonso non-dairy powdered milk and so anopa eriani enumre ebribiemu wubetumi edibi umofrano enempo wa penino wonso wenye bi edia ebeboawo. Se wupe bi ato na kosto bi a wotonto nuane ho nioma eyebocho ne wo ho nemom se wupe nduduo mu etu aton enyamfaso a eye 0207 805 398 and 0244 525-908 or hineyere spices na wado so say eye de ye ena nwumre ya wo beti yenka midin ede Afia Fosuhemaa and Afi Kwabena Owusu eduomi afe jebre na ensem ne mu nkyiremu ankasa no yemfa emra emesomo Pent Radio Kasie Boy, Ejumaku afa ho ka eye oheneyere spices, any oheneyere non-dairy powdered milk. Afe wamade shia yenshe ensem na se na yeshe ensem yase na yeshase e free Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama na so ye na yeshe ensem yase e free na ene Archbishop of Canterbury Most Reverend Sarah Mulali ena ye kase mame edineni achiremu ewo o my Ghana mu na eno nam so amasesi ye kase wodineni achiremu akwa mu ewo Abayatan kase mu Jubilee House na eye Most Reverend Sarah Mulali enye woba wono ene woba wodi kankra a wetimi ababe Archbishop of Canterbury na womra wobabe pie mu ewo Ghana no na chese we ne nsrahwe no eye nafua makodu na we no eye Primate of West Africa Archbishop Dr. Cyril Kwabena Ben Smith eye invitation awode ema Most Reverend Mulali say wonfa na ni chire mu ewo West Africa na no nenam so ama Most Reverend Sarah Mulali say
sesi a ye kase waba bepie mu ewo man Ghana mu na wo na probo ahodo ne dwumadi ahodo a wo ba bedi no wo man Ghana mu eye nafua maako du no ene Church of Province ahodo a ewo ebibrem ha toye mantem nyina wo behwe se wo bechinchini ewo ni nyina mu na ene den wo mra wo bepie mu ewo Ghana no na chese Anglican bishops a wo mo ewo Ghana enye wo mo nko a British High Commissioner a wo no so ewo meyi mu Dr. Christian Rock ena wo mo nyina wo mo di ma mianimu a wo mo de ne kokopie mu ewo aban atena ikesie mu na wo mra Most Reverend Sarah Mulali okokopie mu ewo aban atena ikesie mu no ena Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama wo fa sa kwanya ne so na wa mama me etirim kwa se wa ba beye wo ba wodi kankra a se sia no watimi aba beye Archbishop of Canterbury na Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama wo mra na wo kasa ena no wodi tudwa se wo hwe Anglican story no se eba wo man Ghana yimpuntuo se efa enwomasuamu afi apomuden ho nsemu ena afi so no se ye hwe amane matimi afa ne ntoma pefra ewo mayi mu a ene Anglican asafo no yentimi enyi wo mu emfiri mu kra Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama ensemu a wodi tudwa no bi enie. It is my great pleasure to welcome you to the Jubilee House and to Ghana on your first pastoral visit to Africa since your installation as the 106th Archbishop of Canterbury. We are proud you chose Ghana as the first stop on your first visit to Africa. Your appointment is historic as you are the first woman to occupy the office of the Archbishop of Canterbury in its approximately 1,400-year history. This is an important milestone for the Church and a powerful affirmation of the contribution women continue to make to spiritual, professional, and public leadership. Ghana has enjoyed a long historic relationship with the Anglican Church. In school, we all, as children, learnt in our history studies the activities of the early Anglican missionaries in Cape Coast, the school they established there in Cape Coast, and the selection of Philip Kweku to be sent to England in the mid-1700s to study and come back and bring education to Ghana. We deeply value the Church's enduring commitment to promoting peace, justice, compassion, and human dignity. We also recognize and commend the contributions of the Church in education, healthcare, social services, and community development. Almighty share any yeti ye Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama na owie eno anso ha ena Most Reverend Sarah Mulali wono so woni ensentwerefo ahodo kasa ena no wode to Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama nim sene wono so esimi ye na hoho asese waba bepie mu wo man Ghana mu na eno anso ha ne krakra mu no ena Archbishop Sarah Mulali wo sanso edit Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama nim se wo bompa ya mani ye pa sene be ya na memuo no ebetimi etumpon. It is a delight to be here and thank you, Your Excellency, for giving us your attention. We are very grateful for that. We had the opportunity yesterday to visit 5 churches and 1 cathedral, and I commented on all of them that whilst geographical distance may separate us, that we are united as one body. The Anglican Church is in 42 provinces, is in 164 countries across the world. And whilst we may have differences in our culture, our language, we have one commonality, that we are all made in the image of God. So thank you so much for your hospitality today. As was said yesterday, that I have been made to feel so welcome that it feels as though I am at home. And Your Excellency, please do be assured of our prayers for your work in your political and ministerial life, not just in your work, but in your relationship with God, who calls you by name, and your name is written on his hand. Archbishop of Canterbury, Most Reverend Sarah Mulali. Osofo a wo share adesua ho nsemo wononyamfo Haruna Idrisu na wodensem bi aba esanse enche bia na wokọ emrehebedwam a wonom ewo ho nsem bi aba monten so a wo mo ekire se emprempren sikabotene a 300 million US dollars World Bank loan no na womo ekire se dom kese NDC amanyuko no wom kokodi sasika no sene be ya womo betumi ade aba be share free senior high school program ni mu na we na onyonyamfo Haruna Idrisu ekasa afa ho kire se
enye saa botaye no kra enenam so nti a wo mo ekokopɛ saa sika no na sansam wo manfo enenam a wo mo kan titiri wono mo a ewo mrehebedwam eye dom kuma no eka no wo kyerɛ sɛ sansam no nyinaa eye nkontompo enu tinka ho behia sɛ wo ma ye bi eye wo mo entwa so ewo hɔ no mesanse ye hwemu paa de a enye no ene wo mo fapema na sɛ wo mo botaye nti a wo mo etu saa na mo no wakasa ekyerɛ mu a we ye dom kuma no ena ekasa Womo so akasa ekyerɛ sɛ botaye nti a womo nso so esisu pia na sɛ womo de ba monten so sɛ sasikei ekwakoye sɛ womo kwakɔgye ye sɛ ne ɛbɛyɛ a wɔde bɛhyɛ free senior high school mu no womo so botaye a wɔde kan ye ne sɛ wɔkyerɛ sɛ enkyɛ ye bia ɛna aban de ba bɛto adwa sɛ wonom every IMF emu ya kyɛ sɛ wohwɛ mu bɛsɛ na wɔtwe mu bɛsɛ edum nie ɛna womo ɛde saa enkrato no ɛba monten so a Ghana for Pinua Bose, ebinum so kyerɛ wɔn adwene fa ho ɛkyerɛ sɛ we yakwakoye sɛ ye pri ye ho dodo ebinum so hu ne sɛ ne ye yomu ano no na MPP for ɛkyerɛ mu a wɔn nte ase die nti ampanyufo etu saa na mo yi na afei ye boy ye ni kakra bi amasan so de nsɛm foforo aba betu dwa ɛkyerɛ sɛ mo san so ɛpɛsa sika ɛnte sɛ yi ɛne wɔn hu ne sɛ asesa so ɛyɛ a ɛhwɛ adesua ho nsɛm wɔn paa na wɔn de wɔn ano ato mu bi ebiomo nso ɛyɛ asoyɛ ɛhwɛ sikasam so ɛntoto yɛn so ka ho bi ɛno ti wɔn ɛna esisu pi sɛ ɛne bi a na saa sika yi saa na mo no ɛna wɔn ɛde etu yɛ nam so ɛma ononyamfo Haruna Idrisu ɛnso ɛkyerɛ sɛ nokura bia anim. Currently, the Star J, which is being supported by the World Bank with a concessionary financing of $331 million, is meant to expand infrastructure. So, dealing with one of the critical gaps in the provision of the free senior high school program, we are borrowing to expand secondary education infrastructure. There was secondary education before free senior high school. I mean, go to the mandate and the law establishing the Ghana Education Service that it shall regulate and supervise secondary education. I know the debate that followed the introduction of the free senior high school. We have finished our review. It has come to stay, but we are dealing with its gaps at 3 levels. One, infrastructure. The second is that feeding is one of the major problems of free senior high school. In the past, you saw them have what you call schools closed down because of feeding difficulties. No food, no immediate or adequate supply of food. So President Mahama decided to uncap the GET fund to make that financing available to support the feeding of the free senior high school. Oswafo anasa panya wo hwe adesua ho nsɛm ɛyononyamfo Haruna Idrisu ne ɛna wote yi. Na wama de hia yemfri asoye hwe enwomasua mu nsɛm ɛna yemfa yeni enkyeremu ɛwɔ ensɛm foforo mu na transport unions a wɔmo ɛwɔ man Ghana mu ɛna wɔmo de aba beto dwa sɛ 30% increment a wɔmo yɛ wɔmo adwen sɛ na nka wɔmo ɛde baba beto first so no wɔmo sisese wɔmo atwe ɛde asensan na sɛtiefo nyina bɛka ya enkyɛ ye bi a ɛna transport unions ahodo a wɔmo wɔ mayi mu no wɔmo ɛde beto dwa sɛ wo hwɛ sɛ ne sese bepie mu wɔ man Ghana mu a fango ho boɔ etimi akɔsoro na afenso no spare parts ahodoɔ no ɛno nso boɔ hwiria ɛna ehwiri kɔsoro nti no sɛnke bɛyɛ anka bɛn ne mpanyimfo ahodoɔ a wɔn de da transport unions ahodoɔ no ka wɔn ma kwan na ne 30% fair increment no wɔn ɛmfa nto so sɛ ne bɛyɛ no nso betimi aboa ma wɔn dwumadi a wɔn di ne wɔ man yi mu no ɛne wɔn so dada wɔn asetena mu no wɔn ho etimi ahenha wɔn na ne asɛm yi ba yɛ ɛna ne transport unions ahodo mo wo mem na afenso no Ministry of Transport no wo mo ekokohia ye na wo mo nhia mu a ena dan wo mo ekohia ye ne nam so ama transport union wo mo edi aba betudwa sei wo mo 30% fair increment a wo mo ye wo ma dwene senka wo mo de baba beto asentuadoe bo so no sei wo mo twen edi asensen kakra na sansemi wo nipa wo de eto nsentwerefo anim eye Deputy Public Relations Officer Emma Ghana Private Road Transport Union mechire GPRTU adwuma eko no owura Samuel Amwa ena no ne nsentwerefo edi nkomo no de sansemi nyina eto nsentwerefo anim na owura Samuel Amwa wo mra wo ne nsentwerefo edi nkomo no ena wo de eto nsentwerefo anim se enesa wo hwe enhyiamu a Ministry of Transport ena afenso no eye transport unions ahodo no wo mo nhyiamu a wo mo ekohia ye na asoye a ehwe akoniabedie ho ensem so no ama na to transport unions fo ahodo ne se wo mo hwe na wo mo de nhyehyeye ma
papa egu akwan mu sane ebe ya fango bo no yebetimi ateso enye no nko spare parts ahodo bo nso no yebetimi ateso na ne krakra mu no na yewura Samuel amu awode to nsentwefo anim se 30% increment fa ye transport unions ahodo wo mo ye wo ma dwensen ka wo mo de to first ahodo so no enye se wo ma twa sensen krakra na mmom no wo mo hwefiada se window price no eno so ebekose na se fiada se window price ne ba na se fango bo esan ekosoro dia ene wo mo esa ne asoye a ehwe akoni abedie ho nsem so ebesa akwa akotena se ne eveyi 30% fair increment no ebetimi aye adwuma ewo mayimu. Yesterday, before 6 o'clock, I wasn't around, but then my leadership called that they met. And when they met, they asked them to hold on and that they are working on things to see towards that the fuel price might come down. But to us, our investigations prove to us that even the next price window is likely the fuel price may go up again. So we are still holding on with the decision of this 30% increment proposal to see coming Friday, I believe the next window will open for us to see what will happen at the pump. Then we also know what to do. The diesel now is 17 cedis, 78 pesos. Yes, a little to 18 cedis. Petrol is also 14 cedis, I think 95 pesos, a little to 15 cedis. Now a driver will work and at the close of that, you will not get anything to be taken home. They can't meet their sales because the fuel is very, very high. At the close of the day, this small money that they've been taking from passengers, they will gather them, then they will use all to go and buy fuel. So that is what is disturbing the business now. Prior to that, there are areas that the drivers even don't want to, ply because when they go and come, they won't get anything. So that is the problem we are facing for now. Deputy Public Relations Officer, Ghana Private Road Transport Union, GPRTU, Ejuma Ikono, Ora Samuel Amwa. Penya Wada Institute for Economic Research and Public Policy, Professor Isaac Bwedi, wakasa chese swafo a wɔhwɛ enuane na afa mfudie so wowura Eric Opoku enano nsɛm a wɔde to dwa emra okokopie mu ewo Parliament Assurance Committee no animu ya wɔka sɛ eba no nkokɔ nketenkete program no ho a temamufo pi no a de videos akyerɛ no a kyese wɔn mo aku nkokɔ no a wɔn mo ade abɔ nkwan wɔn so so ache kyese ɔmanfo de atwa omenum no o panyi ekyire mu a kasa wɔka yei ama emprempren asa Ghana fo pi no a wɔn mo bisa sɛ aso sa enkokɔ nketenkete no initiative no botaya panyufo di si womani so no eno ho anamon na wo metu ana kwan bi so panyi kyerɛ sɛ emprempren de timamufo egidi a wo mo ewo sa initiative ni mu no asɛ abafom kakra na panyi nsɛm a wo ka nyina ɛyɛ futu a wɔde masoafo yi wo kyerɛ sɛ na wo hwɛ ni mo sɛ mra okokopie mu ɛwɔ mpanyufo animu a wo mo bisa no sansɛm ne ho ensɛm no nanka wo hwɛ ni mo sɛnka saa bre no ɛyɛ biaye bia anka obetumi ebu akonta ede afa senia initiative no etumi akwakodu wo mo a wafi ase ede edi dwuma empo mfasodi a wonom enya ehawa hodo a wo menya enempo eba no sasoye no a ekwan a wo mo so efa so ede aboa safo ni nyina na nensam akokɔ kaaye efa se binom eku san kokɔ no edi twa wo manum de na akwakoye se botaye potinti a empanyufo etu ni din enkokɔ nketenkete program no asanya ho anamontuo na panyi wo hweye etu ye ntini nsam wo kaaye de opanyi eye Professor Isaac Bwedi wo se woni soafo no enya adwene hono sen ko kyerɛ yɛn sɛ so pe bi atɔ a ha ana braha ana bi wɔ ha wa see the videos abrew na video no mo kyerɛ sɛ yɛku bi ne awe de apaya no putimi kyerɛ committee anim sa ka we sa chen grind that day no destroys our program we go conketing oh that ono ankasa the statement okay he destroys the program me if your assessment no but listen to him on that day he destroyed the tab Onipa woten nkai aye panya wada Institute for Economic Research and Public Policy, Professor Isaac Bwedi. Yegusua ekai etiefo nyina se waso gusua wutie Pent Radio 100.1 enwumre no numne fa kasebo yi yedem live wa be fontenten fidie ne so Facebook Pent Radio 100.1 na kai se wo hwe live o Facebook no na wo like wo wie nso a wo so se ne be ya foforo benya bia hwe na wo manya biati afe wadwenkyere no ubetimi ede ato ase emre pa ba mu a ye beje pre na yakenkan ede ama wo afe yentro ansem ne so
na Ashanti Regional National Security Secretariat ena womo ebo amane say se ukokopie mu ewo Boase Airport a ene ensase ahodo a etwa ho ahia no galamsefue na womo atiasi mu a ene ho ena fomagudi a ena mra kwanso no womo etu na sansem nyina eba betodwa womra National Security Secretariat no womo kokopie mu ewo Boase Airport ensase ahodo na etwa ho ahia na womra Ashanti Regional Security Coordinator eye Owura Alhaji Abdullah Inje wone ensentrefo edin komo ena wode to ensentrefo anim se wohwe eye National Security Secretariat na ene wo mabom homoden a enye wo nko a wo ne National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat a yetwa wo mutiawa efre wo name oso no ene wo se na no wuku ada July bosomi da na etoso aduonu mienu ena ekuo yi mienu wo ka wo ntoma bagiri mu a wo kokopie mu ewo Boase Airport a wona na wo ye amenamujuma ena mra kwanso no wo kokopam wo nyina na wonimonyamfo Alhaji Abdullah Inje wo mra no wone nsentrefo kasa no ena wo se wo mra National Security Secretariat wo kokopie mu ewo honom no ene excavators nko ama konkono ena wo mu siziye enye no nko a excavators ni mu miensa wo ho a eno no akwa baabi a etimeboa ememfidie no eye adwuma no wo mu etutu inenso wo mu sa kwa wo mu achi na wo mu free ho wuku ada no mu sa kopie mu honom na kire se excavators miensa no wo mu jan wo ho a wo mu tutu na akwa baabi se ne be ye excavator ye ntimi nya adwuma biem na kire se illegal miners yi wo ma san so apa akwa afoforo de ahyehye mu excavators ne se ye adwuma ne na mo nsase ne so na etu fom agudie no ena onimonyamfo Alhaji Abdullah Inje se wo mbe pie mu honom no se excavators miensa no wo mu behwe se akwa no wo mu be se tutuo na illegal miners a wo mu sa kokope excavators na kwa asa de be hyehye ho ano wo mu sa de tu fom agudie no wo mu ebeche wo mu nyina na sa akwa no wo mu sa ebetimi aka na wo ne krakra mu no ena na Alhaji Abdullah Inje wode eton sentrefo anim se wo hwe National Security Secretariat wa santemantem ha enye wo mu nko asanso ena National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat na mosukuo no wo mu mienu wo ma ye krado na wo ma riata so se galamse a esan okone so wa santemantem ha wo mu ebetimi atu ase na ne krakra mu no ena na wo sanso ede to adehia wo mu wo Boase nyinanim se wo mu nka wo makoma emfanto wo mu yemkra esan se galamse ku ama ne homene so enkankan ene Boase Airport no wo mu behwe se wo mu betu ase kra. We are here today to come and see how degraded the land near the Boase Airport has been. Because last week, National Security and NIMOS came to do an operation here where we picked about 9 excavators and 2 parts of about 3 of them which were here. So as you can see, on our way here, we saw 3 of the machines still working. So we later realized that they are part of those that were in a way demobilized. This year, eye Ashanti Regional Security Coordinator, Onimonyamfo Alhaji Abdullah Inje. Kasiano so na way eye Northern Regional Police Command, Womo Special Task Force, Womo ati awatu ni din se Red Maria, na sabredi womo edin kratoaba, echere se womo kwakopie eye parcels andodo bese 170. Ya womo ehun se eye nubone enana ewomu na womo duaduamu no a womahu se eye nubone a watu ni din se Indian hemp na wochere se ne enam so ema womo ensa eka ya na se omkokopie so ene se womo de womani to form afenso so yetonkra edemane womo ntina womo a chese wogina ho womo ye standby a womo twensa sa ehyen kro no ba betwamu na chese womo tuso anamon na weinam so ama Deputy Northern Regional Crime Officer ASP Richard ena wobo amane echere se enano ena womu enya nentiye na womu nya asanteye no soso womu tuso anamo esanse sisi ade aposifo enempo enkrabata hodo ewo posi dwumakuo ni mu no womu de asi wo manu so se womu a eba nunubone womu di hudwa womu eton enempo womu ehye nkrofo ema womu kokoton no safo ni nyina wo betu wo mani asi womu so na afa womu ahwe ama eso etumi ahwan anasa etumi abrase kra na wei ena nkrofo eto womu sankra ya enam so womu so andeda so na emom womu tu so anamon a womu de sa ensemi ababetudwa
wɔkyerɛ sɛ nkrɔfo a wɔn nsa aka wɔn no emprempren wɔ baako a wɔde ne din ɛbaayɛ no wɔkyerɛ sɛ wɔnya mfihia 32 ɔbaako nso ɛka ho anya mfihia 33 na wɔn mmienu no nyinaa wɔhwɛ sɛ wɔde wɔn bɛkɔ akɔgyina mu ɛwɔ asɛnibea na afei yɛatoto wɔn ano ɛde wɔn afa mu mmara kwan so na baabi a mmara no da no sɛnea ɛteɛ no yɛtumi ɛde wɔn agyina ano saa ebiom nso wɔn de afutuo akɔ de ama wɔn ɛwɔ mantam hɔ Temamufoɔ ene mpo obi bia wɔyɛ krado sɛ wɔpɛ sɛ wɔde ne ho ɛdɔm mu bi no wɔkyerɛ sɛ wei wɔn mfa ɛnto wɔn tirim na afei wɔn nsua bibi ɛmfiri mu esan sɛ sa enubɔne no sempo yehu sɛ kita okeke krampo a aposifoɔ ɛwɔ ho kwan sɛ wɔn bɛkyɛw na afei wɔn atoto wano ɛnu nti wompa asɛm bia ɛne obi mpo de mane okra twiwani esan sɛ kɔkɔba sɛ wɔgye na soso a ɛne ɛsansɛm no ɛba yɛde wobɛkɔ akɔgyina mu ɛwɔ asɛnibea yɛbɛgyina sɛm wei so ɛdidwa aba yɛbɛwie kaseɛ no kra ɛde amawo ɛwɔ obi ɛman so Midofo a minni ho agro na nsɛn die waduane ne da no ayɛ soronko ane omura ohinere spices abafi aduane de ayɛ soronko ohinere chicken seasoning sɛ wototo woche ana woyɛ akokɔ nam ho bribia fa kakra som froye no ohinere stew seasoning no bɛma na jeta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ne odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning Emma me fredwa frede aponchin kakra no me do ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ye woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anunsu ede aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye dedede efise ne die ne nso aye dedede ohinere spices edeye e wodwa hodro mu etufon for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum. Yabema adishie nyina akwaba afe yemfa kasiyebo no enko enkrofo amanso na ye konkrofo amanso a na Spain memu eho ene edi ani kire mu na manebo free Spain memu no eba ene say se na wotwi mu kokopie mu ewo Spain ene wo mu kro Madrid mu a ene se eja hyehyɛ ama ne homne so ani na eye fire service ahodo a wo mu ewo Spain eye Madrid na wo mu eba amane se na wotwi mu eja hyehyɛ nkra ensiye say a man for Japade, and she a Japade, a hodro na brese, miensa, enenu, esi, ewo Madrid, ewo Spain. Na empenny for a barmaniana, womuchrimwa, womu say a jashe, no, a man homeless so ewo Spain, a year Madrid, womukro Madrid mono, and I'm so ama inipabes 56,500, and I say, see a year case, womunina, every Madrid, enye womun kwanso, inipabes 27,797. Na woman sono empenyifo editu jasese yama womu nyina ahefie na sansemi Spain eye womu kro Madrid na ene ukokopie mu ho arehosem atusei ato womu na yebegyina ensemi so na ene anwumre no num ne fa kasebo a yede besom wo no yede ne nyina aba na wieye anwumre no num ne fen ensem no de edi mu akotene ebi ene sei eye transport unions ahodo a womu ewo memu no omudi tudwase eye 30% fair increment a womu ye womu adwene senka womu ede baba beto asentuadue boso no womu sisesei womu eche asensen ansa yede na sebekwa di ama ohinere spices and ohinere no dairy powdered milk waba adwaman so amobi aduane ayede obi ankwan mu so ayehwehwe hwam enti wo kwa store bi a wotonton enuane ho nioma enye na ewo ho flavors no eye nkono ye wo chicken, beef, shrimp, jollof rice, ginger and a garlic, stew, goat, noodles and a fried rice. Ye sanso ewo hinere non dairy powdered milk nso anopa ewia na se enwumre ebribia mu betumi adi wunya nsusanso bia ewo apomudin mu. Se wo penduduo etu atonwa eye 0207 805-398 and 0244-525-908 or Henayera Spices. Eye de ye, Jumekoya Daruma, and a den yina woti yenka e won framemu. Yede na se edi wo bekọ e de ama nana ma buama wono ne sone kase sokro jen ebiomo so
Ketcher Bedu enso eboa we newsroom. Yakwa Facebook ne so a Tony Gates and a DM so. Ena omanfo eye Damte Information Center wo mo so ebie tumu ema wono mu a ewo fe yase Pentecost Junction wo mo so ete yenka ene anwumre ebi omo so hye nso se adwumakuo bi epe omanfo ene wonom aye adwuma na we eye company van driver ene ye hwehwe no enu ntie bia na wo anase wadamfo bi ana wonimo bi a wono so ewo sa qualification no anani gye ho de a ene ye mesrew na watie Shannon so said driver no sa requirement a wo mo hwehwe ese said driver ni no anya hwekra wo infishia enum ho experience metre 5 years driving experience afen so ese said wo license a C ebiomo so anya hwekra no na chese ba no van sales driver sa adwumadie anase sa adwumai wono so wonim ho kakra wonim ho entete kakra afen so senipa kro no ewo Kumase miaye bi etese atonsu ahensan stadium asafo amekom ofori krom ena afen ne mpotama hodo a ene esa nipa kro no wato adi kra na sika no so de hwehwam te se Ohene Spices enu nti na wafa homai 0241 123451 Mrs. Subium 0241 123451 Shannon so say job title no eye company van driver nti wo bi anasa wankasa obetumi aye adwuma ya na wafa telephone na mebobo so yi ena nwumre ya wote yenka medin de Afia Fosuhemaa ena Kwabena Owusu eduomi ya memu nyina mo enitia ya agye mo ahene wa Paint Radio kase boy adwumaku a afa